The only place was Amma's parents' home, the parental home, where Amma's parents and Amma's siblings lived. And there was a small temple, very, very small temple. അന്ന് ആശ്രമം എന്ന് വിളിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, ഭക്തന്മാരില്ല, ഇതുപോലെ ബ്രാഞ്ചുകളില്ല, സെൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ല, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ദർശനം വന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെ വലിയൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ്. താമസിക്കാൻ ഒരിടം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത്. Then at the end of towards the end of 1982 we had some huts, small huts thatched with coconut leaves. So before that we slept under the moon, under the stars. But it was so relaxing, we were so peaceful. The world around did not disturb us. അന്ന് ദർശനത്തിന് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ആഹാരം വിളമ്പിക്കൊടുത്തിരുന്ന സേവയായിരുന്നു എൻ്റെത്. So at that time, in the initial days, my main seva was to serve food for all the devotees. And sometimes I also used to cook. But then Amma, never allowed me to do that. But by the time we finished serving food for the devotees, there wouldn't be anything left for us, a handful of us. So what Amma would do is, അങ്ങനെ ആഹാരം എല്ലാവർക്കും വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിക്കാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അയൽ വീടുകളിൽ പോയി ഭിക്ഷയെടുക്കും. ഭിക്ഷ അതായത് കിട്ടുന്ന ചോറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറിയോ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരുന്നത്. So once the food, when we ran out of food, Amma would go begging food from the neighboring houses, and that's what we used to eat. But however, the thing is, even though we lived in the midst of nothing, I mean, we did not have anything to say this is mine, physically or materially. We did not possess anything. At the same time, but we were so happy, so blissful, so peaceful. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നുമില്ലായ്മ ഒരു ആനന്ദമായ കാലമാണ്. So we realized that nothingness, having nothing to declare as your own, with no possessions, with no ownership, you can still be blissful. That was the realization. So, we were at the first batch of brahmacharis, the senior swamis, including myself. Once I left home, that happened just after meeting Amma. Just after, the next day maybe, I left home. I left home and I never returned, except when there was some crisis, when Amma asked me to go see the family members. However, the point is, in those days we used to wander like a mendicant, staying in devotees' houses or close devotees who were at the coastal village. They offered us food and a place to stay. Or we would be at the Undikad. There is a temple at Ochira Parabrahma Kshetram. There is no image. There is no dedicated deity there.
But there is a wooded area there, a very beautiful, peaceful place. And we used to spend time there. And our family, they were not believers. Of course, they were God-fearing. They were temple visitors, but at the same time, absolutely ignorant about the spiritual aspects. So they thought we went crazy. We were completely crazy. Or somebody has given, did some black magic. So when അവര് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് നമ്മൾ നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ നീട്ടിയിരുന്ന സഹായങ്ങളും നിലച്ചു. So when this is my personal experience, when I did not walk the way they wanted, when I did not tread the path they wanted, they stopped all assistance, including finances, accommodation, food. And those days, what I wanted to say was, our entire focus was on Amma and Amma alone. Nothing existed. And we only had a couple of pairs of clothes. Nothing else. But still, the peace and the bliss we experienced was inexplicable. And it did not leave us. So one day I remember I told Amma, this is so beautiful. This life is so beautiful. We own nothing, but we are still blissful. It's like, floating, flying. So I said, Amma, we should always be like this. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നോട്, ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ്, നാളെ എങ്ങനെയുമാകാം. അപ്പം നാളെ എങ്ങനെയായാലും അതിലും സന്തോഷിക്കാൻ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. So Amma's response was, today it is like this, the present is like this, and tomorrow it could be anything. So train your mind to be happy always, regardless of the circumstances, whether good or bad. And then, after a pause, Amma said, however, huge changes will happen in the future. Because my children are all over the world. And I can hear their longing, and they will come and search for me. And at that time, we couldn't believe. It was hard to believe. Faith. Amma is talking about something like day and night. Because here we are without anything. And Amma is talking about a time in some remote future when this place will become huge and children from all over the world will come to see Amma, to be with Amma, to experience Amma's bliss, Amma's peace. അപ്പം അന്ന് നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ everything came true. So she could see. Avatars like Amma, they have a mission to fulfill, and they know what their dharma is and what the mission to accomplish. So it's irresistible. Nothing can stand before them as an obstacle. Obstacles may come. Objectively speaking, when
physically speaking, from a objective point of view, we see obstacles, we see criticisms, we see people scandalizing them. But at the same time, everything will crumble. Everything will crumble, just evaporate. And creating a beautiful path for them to accomplish their mission. The father of modern physics and quantum theory, Max Planck said, "I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything we talk about, everything that we regard as existing postulates consciousness, an ultimate intelligence." ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെയും ആധുനിക ഫിസിക്സിൻ്റെയും വജ്ഞാതാവായ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉദ്ധരണി ഓർമ്മ വരുന്നു. പ്രജ്ഞയാണ് സകലതിനും അടിസ്ഥാനം, പദാർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം മാത്രമാണ്. ചേതനയെ തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഉള്ളതെന്ന് കരുതുന്നതെല്ലാം സത്തയെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. അമ്മ ആധ്യാത്മികതയെ സബ്ജക്റ്റീവും ഒബ്ജക്റ്റീവുമാക്കി. മേ ബി other than Lord Krishna, none of the avatars, they made spirituality both objective and subjective. Normally, we say spirituality is subjective experience. It's something that happens within us. But here, when you see Amma sitting hours on end for the last 55 years without taking one day off, without vacationing, with no complaints, nothing without expecting anything back in return, day in and day out, irrespective of place and time. When Amma sits and receives people for hours, sometimes 12, 15, it could be 18, and there were times when Amma said 27 hours. Showering love from the first person to the last person. Absolutely no impatience. The same love, the same compassion, the same attention to the last person. Until she sees the last person, and then Amma stands up and looks at the crowd and is there any children who are sad that they couldn't come to seek Amma's blessing, to get Amma's darshan? So even after seeing this, with your naked eyes, see, that's what science says, that's what logic says, that's what even atheists, they want proof, right? They want proof, they want to see. They believe only in what they see. Fine. But here, even after seeing this, even after beholding this right in front of their eyes, they don't understand the glory of God. They still say there is no God. And we think we are the smartest, whereas we are nothing. Nothing. Who are we in this vast universe? Incomprehensible universe. I have heard a joke. An atheist filed a case against religious holidays. ഒരു നിരീശ്വരവാദി, യുക്തിവാദി ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള അവധികൾക്കെതിരെ ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് അൺഫെയർ. വൈ കാൻറ്റ് വി atheists also have a recognized holiday? We object and demand a special holiday for atheists also. ഞങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും വേണം ഒരു അവധി ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച്. അങ്ങനെയായിരുന്നു കേസ് കൊടുത്തത്. ദ കേസ് വാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു എ ജഡ്ജ്. ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചു. കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദ ലോയേഴ്സ് പാഷനേറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്, the judge banged his gavel and declared case dismissed. The lawyer immediately stood and objected to the ruling, stating, Your Honor, how can you possibly dismiss this case when all the other faiths have multiple religious holidays? His request is for just one holiday for atheists. മറ്റുള്ള മതങ്ങൾക്കെല്ലാം നിരവധി അവധി ദിവസങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ അവധി ദിവസത്തിന് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, അതല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹിസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ ഹോളിഡേ ഫോർ atheists entirely justifiable. 100% ന്യായീകരിക്കാം. ആൻഡ് he represents all the atheists all over the world. ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളുടെയും പ്രതിനിധിയാണ്. And the judge, he leaned forward and told the lawyer, ഈ ജഡ്ജ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിട്ട് ലോയറോട് ചോദിച്ചു, Who told you the atheists don't have a holiday? നിങ്ങളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവധിയില്ലാന്ന്, അവധി ദിവസമില്ലാന്ന്? They do. അവർക്കുണ്ട്. Your client is miserably ignorant about it. നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റ് അശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അജ്ഞാനിയാണ്, ഒന്നും അറിയില്ല എന്നെക്കുറിച്ച്. The lawyer said, Your Honor, we are unaware of any specific and memorable holiday for atheists. അങ്ങനൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അവധി ദിവസം. And the judge replied, See, counselor, the calendar says April 1st is April Fool's Day. And the Bhagavad Gita says, Vimudhananu pasyanti. Bhagavad Gita പറയുന്നത്, the ignorant do not perceive the indwelling God, but those who possess the eyes of knowledge, the eyes of faith, can behold it. അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്, Psalm 114:1, the fool says in his heart, there is no God. Therefore, this court believes that since your client has no God, April 1st is your client's day. Case adjourned. കേസ് പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു. സംഗതി തീർന്നു. സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ 55 വർഷങ്ങളായി നിരന്തരം രാപകലില്ലാതെ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയാണെങ്കിലും 10,000-കണക്കിന് ഭക്തന്മാരെ മണിക്കൂറുകളിരുന്ന് ഒറ്റയിരുപ്പിലിരുന്ന് കാണുകയും അവരുടെ ദുഃഖം കേൾക്കുകയും അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുകയും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് സഹായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേ സ്നേഹത്തോടെ, അതേ കാരുണ്യത്തോടെ, അതേ ശ്രദ്ധയോടെ, അതേ ഏകാഗ്രതയോടെ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയെയും കാണുകയും പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മക്കൾ ആരെങ്കിലും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അമ്മയെടുത്ത് വരാൻ ദർശനത്തിന് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരമ്മ, ഈ അമ്മയെ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണാൻ, ഈശ്വരൻ്റെ പോട്ടെ, ഈശ്വരൻ വേണ്ട, ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടെങ്കിലും കാണാൻ, ഈശ്വരൻ ഈ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഹൗ കം?
They must be blind. They must be blind. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നിർത്താം. അമ്മ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും we chant a particular verse from the 18th chapter of the Bhagavad Gita. Always. And we do it whenever we chant any chapter, any verse from the Bhagavad Gita, we also chant this. Everyone knows it's so familiar to everyone. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaka. This means abandon all your dharma and come to me. Abandon all your varieties of dharma and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions. Do not fear. ഇത് കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞാണ്. Amma too tells us, here are the steps you can take, my child. If that doesn't work, try this path or that one. And there is another path, and that there is another option available for you. And Amma gives us the freedom to choose. Think about it, contemplate, meditate, and act as you wish. And Amma is always willing, available, and present to guide us along the path. However, we should also സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രാക്ടീസ്, അഭ്യാസം, വൈരാഗ്യം. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. നെവർ ഗിവ് അപ്പ്, ലെറ്റ് ഗോ, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്, ലെറ്റ് ഗോ, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്, ലെറ്റ് ഗോ, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. സിമ്പിൾ. This is like a mother advising her child, saying, Sonny, you have muddled your new dress. നിന്റെ വസ്ത്രം മുഴുവൻ, പുതിയ വസ്ത്രം മുഴുവൻ അഴുക്കായിരിക്കുന്നു. Now go wash away the dirt. പോയി കഴുകല അഴുക്കല്ല. And the child ends up making it worse, because children are like that. And then the mother scolds, you naughty child, you don't want to see you, I don't want to see you until you are clean. Now the child is almost on the verge of crying, and with eyes filled with the tears, he helplessly looks at his mother and says, Mom, I don't know how to do it properly. എനിക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലമ്മേ. ആകപ്പാടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ്. Hearing this, the mother's heart softens, and filled with love, she reassures, don't worry, pumpkin butter or honey bunny, എൻ്റെ കുഞ്ഞെ ചക്കരയെ പൊന്നെ വിഷമിക്കല്ലേ, I will help you up, I will clean you up. ഇതാണ് അമ്മ. This is Amma. I will clean you up, but be like a child, totally helpless. And imagine this scenario. A visitor, a strange person who was in a village. He falls into a dry well in a village. He calls out for help, and hearing his cry, a passerby drops a rope into the well and says, please hold on to the rope and I will pull you out. ഈ കയറെ പിടിച്ച് മേളിൽ കയറിക്കോ, ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റാം. And the man cries from the well, no, I can't do that, my palms are too soft, I will hurt me. എൻ്റെ കൈകളൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, മൃദുലമാണ്, അത് വേദനിക്കും, എനിക്ക് കയറി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയും, that's okay, don't worry, then can you please tie the rope around your waist. അങ്ങനെയാണ് ഈ
അരയിൽ കെട്ടിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു പോകാം. And then the man says, oh, that too will cause pain by pressing against my waist. അങ്ങനെ ചെയ്താലും എൻ്റെ അരയെല്ലാം വേദനിക്കും. And the villager calmly says, don't worry, please relax. Then he lowers a cask and asks the man to sit inside. Thus he was saved from the well. അപ്പം ഗ്രാമീണൻ പറയാണ്, ഇതാ ഞാനൊരു എന്താണ് വട്ടി താഴോട്ടിറക്കാം, നിങ്ങൾ ആ വട്ടിക്കങ്ങ് തിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു പൊക്കിക്കോളാം. And this simple story reminds us the genuine love and compassion Amma shows us. And Amma's heart എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പമ്പിങ് ഓർഗൻ അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ഹാർട്ട്. And spiritual heart is one with the universal heart. നമ്മൾ പറയല്ലേ, my heart is not there, my heart aches, my heart longs. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നു, അയ്യോ എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം, അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന. What is this heart? It's not the blood pumping organ, but it's the deepest feeling, the profoundest feeling that one feels, one experiences, which is beyond words. It comes from the transcendental state. So that heart of the universe, the incomprehensible heart, and Amma's heart is one. And because of that, all are her children. Not just human beings, every living being, even insentient beings. And this is how Amma takes care of us. What else we need? And may Amma's grace and guidance help us open our inner eyes and shape us into good human beings and benefactors of the world. അമ്മയുടെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങളെപ്പം എപ്പോഴും എന്നും എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ. അമ്മ നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടിലും കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിനുള്ള ഭക്തിയും പ്രേമവും ആത്മസമർപ്പണവും നമുക്ക് അമ്മ തന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ അമ്മയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓം അമൃതേശ്വരിയേ നമഃ.